Jadi by the time you are talking sama-sama together, that is just the time that you think that you have the same problem atau masih denial juga kalian berdua Kita walaupun bukan denial deket. sih, masih nggak tahu gitu loh. Masih agak bingung Kayak gitu. ini kenapa sih gitu, kayak gue kenapa sih, gue kenapa gitu loh. Masih curhat-curhatan seperti itu ya. Curhat-curhatan kayak soalnya kan kita nggak bisa cerita ini ke yang lain ya. Orang-orang people lain gitu kan. Jadi yang benar-benar kayak kalau aku tahu Tamara tuh maksudnya kayak kita kenal dari 15 tahun. Jadi kayak basically kita udah tahu aja cara communicate-nya gimana, terus kayak kapan kita bisa communicate to each other gitu-gitu sih basically. We kind of know how to read each other's minds sometimes. Exactly. Jadi kalau dia lagi error gitu, aku kayak harus kayak konten gitu ya. Terus ya gitu vice versa. Ngeri juga ya. I just know. I mean, it helps, like, at least with each other, because we've known each other for so long. Like, we know each other's families, we know each other's histories, gitu. Jadi kayaknya it just came naturally for both of us to reach out to each other and like say like, oh kayaknya gue ada masalah nih gitu. Kayaknya kalau sama teman lain mungkin karena belum terlalu kenal lama, walaupun deket, terus mereka kan juga nggak terlalu kenal kayak our previous history with like our family, our relationships, and like all this stuff gitu. Jadi for us, like we didn't have to play catch up gitu, because we always stayed in contact with each other. That really helps sih. Even pas kita lagi pas dia lagi away, misalnya pas dia lagi kerja di Jakarta waktu itu ya, kamu udah kerja di sempat Jakarta. Sempat sih, 1,5 tahun. Iya, terus kamu kayak yang your mom ke master di US. Ya. Itu aku juga sempet, jadi basically itu hubungan kita dulu kayak udah kayak family banget sih. Jadi kayak kan aku itu di LA, terus mamanya Tamara dulu sempet ambil master di San Francisco. Terus kayak tiba-tiba dia ngomong, aku bakal ke San Francisco minggu depan, kamu kesini samperin aja. Terus kayak just stay at my mom's place gitu kan. Terus aku kayak oh ya sure. Terus kita kayak udah gitu kayak emang udah kayak family. Aku juga sama keluarga dia, misalnya kayak dia ke keluarga aku juga sama, udah kayak gitu. Jadi ya. Jadi siapa yang duluan bicara soal problem ini? I don't actually know. That's a really good question actually. Yeah, we never figured that out. Because I can take a look at you one two gitu kan. Jadi siapa sebenarnya yang soalnya barengan banget ya. Aku nggak even tahu siapa duluan. Sih. Gimana ya? Sampai akhirnya dua-duanya decided to really. Jadi basically karena mungkin masalah kita beda banget. Kayak tapi waktunya bersamaan. Selalu samaan, nggak tahu kenapa. Jadi kayak misalnya apa ya, kayak aku culture shock pas pulang ke Jakarta. Dia tuh lagi kayak baru nemuin passionnya, cuman masih kayak bingung gitu, kayak harus tinggalin jobnya yang udah steady banget atau enggak. Itu kan kayak tapi bersama gitu waktunya, jadi kayak at the same time through change, but like different changes change. gitu. Jadi kalau misalnya diliatin ini bagus banget ya. Kayaknya kita mesti detail deh. Gue ingin gitu ya. Kayaknya tuh ini ngorek-ngorek luka nih. Ngorek-ngoreknya enak banget. Ngorek luka lama. Bisa cocok jadi psikolog nggak ya? Aduh. Sebenarnya ini sudah terapi loh. Ini meja. Apa terapi? Ini kan terapi, kalian nggak tahu ya? Oh, si bolong-bolong ini? Iya. Gitu. Oh, ini terapi. I really thought it was like genius sih this design, but I had no idea what the thought process was. Jadi ceritanya sama yang desainer itu bilang, desainernya Aku sama Ican. bulut soalnya kayak agak-agak merinding kalau. Oh, iya, aku megang lagi. Ya, jadi ini kalau ini untuk jari-jari. Jadi kalau kita suka pegang HP gitu kan begini. Iya. This is to stretch fitness, out. to stretch out seperti gini. Suka banget stretching. Nah, terus seperti itu juga stress release Yeah. gini. Terus kind like sometimes kan if you talk a lot, kemudian meeting segala macam, suka lupa, suka blank kan, suka mulai nggak fokus gitu. Then you start like this gitu, ini untuk katanya. Oh. Tapi bener sih, cool. I think so, ya. Kalau nggak mungkin. Cuman aku kan emang punya fobia sama bulut. Aku kan kayak Yeah, kalau misalnya ngeliat sesuatu yang bulut tuh aku kayak merinding. Temen aku juga ada sih gitu. Kalau gitu misalnya ya? ngeliat semut banyak tuh aku kayak Bener. Pernah lihat baca ini nggak? iya bagus banget kayak ini. Kamu lebih banyak duduk di mana? Kayak aku selalu di sini deh. Aku kayak udah nyobain semut. Aku malah belum pindah-pindah. Nah, oke, apa Selalu itu? di sini. Apa yang kamu lihat di situ? Earth is grounded. Terus while the water is fluid. Kalau kamu pindah-pindah lebih kemana? Aku di situ pernah. Yang ini belum pernah sih. Ini belum pernah. Itu apa? Ini air. Oh, padahal aku elemennya air, because I'm a Libra. Oh. Air itu ya. Ini air. Iya. Water. Gitu. So
kalau dulu I was like dalam hal corporate gitu ya. Hey, you are on 25 and you 25 to 35 itu you're on your prime. Yeah. The kan, so I don't know whether you're on the prime. I guess that Yes, you're we on the prime time gitu We ya. are proud. You're on the prime time gitu. Anything that you think you wanna do something like beyond. Kalau sekarang kan udah tahu I just want to do hip hop misalnya gitu. Contohnya Yeah. Atau ini mau doing singing for example. Contoh. Okay. You never know Yeah. kan. Yeah. Nah, gitu. Tapi ada kepikiran gak what you wanna do beyond like Beyond dari interest kita yang sekarang gitu. Ada Ada kepikiran nggak seperti itu atau Ada start? banget sih. Ada banget. Soalnya emang That's surprising. Lanjut. kenapa? Gimana? That's surprising. Oh Lanjut. iya. Ya soalnya menurut aku kayak kita kayak life doesn't stop at like 25 or 30. Kayak it can Exactly. obviously start at like 50s or like Yeah. Soalnya kayak tadi kita juga bahas sih kayak Nelson Mandela aja umur 76 aja baru jadi presiden gitu kan. Jadi kayak we'll never know. Kayak buat aku nggak ada limitnya untuk grow dan kayak punya passion baru. Cuman ya kalau buat aku sih aku one day pengen punya museum sih. Punya museum. Yeah. Punya museum Yeah. apa? Art museum. Oh my god. And you? Art history. Let's see. Sebenarnya sih aku kayak udah kayak mulai agak kerjain sini sana gitu. Like I don't even know if like people understand. Tapi enggak lah, this is like I'm pretty sure people here understand. Kayak aku pengen bikin like hip hop community gitu. Yeah. Dan ini tuh kayak it started dari aku yang pernah ke New York terus kayak belajar di sana dan aku ngeliat tuh kayak komunitas di sana tuh kayak seru banget Ini ada orang-orangnya. satu nih pasti nih member. Membernya ya. Udah ada. Ikutannya. Jadi Si that's, Ping-Ping. jadi that's like one thing aku ngerasa kayak pengen banget ngerjain kayak at least long term and kind of like see where that goes karena si mentor aku atau kayak yang punya si komunitas yang di New York, he built it when he was 15 and it's been open up for 30 years. Jadi aku ngerasa it's like wow, kamu semuda apa, seumur berapapun, like if you're just passionate about it and you feel like this can go far and that you keep continuing to like educate yourself, kayaknya like the sky's the limit sih gitu. Yeah. So you determine on that hip hop ya kayaknya ya. Aku juga kayak kadang bingung sendiri sih like why I love it so much. Tapi Sabi ngerti banget sih, it's like all I talk about. Yeah. Is that kind like seperti stress release juga sebenarnya. Yeah. Dancing is Yeah. kind itu ya. For me, dancing has always been sort of like a stress release. Well, the first initial reason was because it was a way for me to express myself because I didn't know how to do it through words or like I was very awkward kayak with public speaking lain-lain. Tapi somehow with dance kayak it always kind of came back to me gitu. Dan di Bali yang kayak orang-orang tuh suka banget dance, aku ngerasa aku dulu kayak free banget di sana. Yeah. So apa namanya? Dari situ, I think a lot of people saw that that it made me really happy, that I should do more, and like that's why everyone was super supportive gitu. Dan aku ngerasa kayak even on my bad days, I always try to like do a little dance here and there, even though it's just for like 5 minutes gitu. Karena that's my way of like giving myself time from the world sih. Ya aku juga ingat kita pernah kayak aku pas lagi pulang lagi photoshoot terus kayak ke rumah kamu terus kayak Lagi transit dancing. gitu kan terus dia kayak kita ini dance TikTok itu kayak Oh udah iya, deh. iya. Kita bikin TikTok bareng. TikTok baru terus habis itu udah terus aku pulang habis itu Iya, like iya. literally Terus just like di-upload di mana? Di TikTok. Di TikTok. kita udah gak pakai TikTok sih. I Kita don't udah know. nggak pakai juga sih. I didn't post Kita anything agak yet. agak udah ketuaan untuk TikTok. Nah, it's alright. Yeah, it's okay. So what you gonna do to achieve that? I mean to be like, I don't know, hip hop queen or something like that. Aku dulu ya berarti ya. So I like the thing is ini kayak masih di stage awal banget dan I didn't really think I had to do it like online. So of course aku kayak now I'm just like talking to a lot of friends that I feel like could help out or be interested in it. And then kayak itu sih mungkin aku kayak udah lumayan kayak ngomong dikit-dikit sama kayak teman-teman aku yang di New York juga gitu. Mereka sih udah pada balik ke hometownnya mereka dan kita even udah jadwal kayak monthly call kayak kita bakal Zoom meeting setiap akhir bulan kayak udah terjadwal gitu. I know kayak baru teman aku rekomend the other day. So like for me like if I just continue to talk about it and like keep the ideas flowing kayaknya aku bisa sih kayak mulai ngerjain karena at the end of the day doing something yourself is kind of scary especially if you don't have anyone validating for you. That's why I think with Talk to Us like it was able to It's happen easier very for us, quickly because we just like hey what do you think gitu kan. Kalau ngerjain sendiri kan agak susah gitu ya Yeah. apalagi untuk orang yang kayak
mau buka bisnis atau kayak mau pursue passion dan nggak punya kayak business partner gitu ya. So for me, like I'm trying to like take it slow, but like just keep it in the back of my mind, and then talk to people that I know that can help me gitu. Karena at the end of the day, it's like whoever your friends are, whoever you know has the knowledge, kayak tanya aja sih. Kayak orang-orang sekarang terbuka aja iya, ya. sebenarnya I amazed gitu ya with you, the two of you. Ini kan musim pandemi seperti ini ya. Kita kreatifnya Kreatif banget. Kita tuh benar-benar Yang kayak orang kan sekarang lagi pada tidur, diem di rumah nonton drakor. Itu maksudnya kayak it doesn't stop us from like watching Netflix. Cuma maksudnya kita kayak semakin ditaruh di rumah, semakin malah kayak kreatif gitu, kayak tiba-tiba ada aja kayak misalnya itu tadi dia bikin dance classes, terus udah gitu kita bikin podcast ini terjadi aja udah gitu. Jadi ya gitu sih, terus aku juga anak lagi sorry kita anak kayak orang your age. Ketahuan banget deh gue tuanya. nggak apa gitu. Do you think that in your age gitu ya, teman-teman yang this is prime time kan ya, itu may think the same as you atau enggak sih, atau ini lagi-lagi pace orang beda sih ya. Ada juga teman kita yang benar-benar kayak udah make it banget gitu, cuman ada juga yang kayak ya masih struggling juga. Jadi menurut aku sih kayak apa ya, umur tuh nggak bisa diukur dari kayak in general sih. Maksud aku kayak setiap orang, soalnya kita kayak for me I'm like competing with myself gitu loh. Kayak I don't really look at other people's. Me neither. Yeah, right. Soalnya kalau kita jadi kayak gitu malah jadi pressure sendiri dan bikin kita. But if you can guess down. Misalnya I mean is doing the things like you do itu kan pokoknya dari ya. Tapi kalau dilihat dari secara general gitu, if you can guess gitu, orang-orang di luar sana lebih banyak yang seperti kalian atau malah lebih terbalik gitu, malah justru this mental health and depression ini malah bertumbuh begitu banyak? Enggak. If you can guess gitu, because your podcast kan mengenai mental health, so berani sekali kalian ya. Kita juga deg-degan sih, cuman gimana gitu. Banget sih sebenarnya. Seakan-akan gini loh, ini karena pandemi ini pasti banyak yang ada problem. Sebenarnya sih. Kind of came in good timing juga sih. Bener. Karena kan di pandemi ini orang kan ya ekonomi jatuh, bisnis banyak yang tutup, orang banyak di PHK segala macam, udah pasti itu ngaruh ke mental health mereka. Makanya awalnya tuh kita mikir, oh ya udah kita bikin episode 1 tentang quarantine gitu. Basically itu sih. So we always try to stay relevant, we always try to do our research and stay updated, but at the same time we always want to make sure that we get the message across in terms of what we want to deliver in terms of like the message gitu. Jadi kayak at the end of the day, like we want to talk about mental health, we want to talk about it from a perspective yang dimana kita ngerasa di Jakarta kayaknya belum terlalu banyak yang ngomongin, dan ngomongnya nggak yang shallow gitu, kayak beneran dalam based on research, dan kita juga berani terbuka with our own experiences gitu. Dimana yang kayak hopefully people would wanna listen to us sih gitu. Hopefully. Yeah, if I were someone that was experiencing like this and like please do, and like dan kayak nggak punya anyone to talk to, ya hopefully kayak just dengerin podcast kita aja, kayak I don't know, can lift up their mood a little bit, udah tapi bantu kalian gitu. Open Q&A or something like that gak? Just in case kalau kita udah selalu encourage people untuk kayak kalau misalnya ada apa-apa ngomong kita sih, dan ini believe it or not kayak teman aku dia juga sekarang lagi mengalami hal yang ya dark gitu. Ini dan dia ngomong aku, dan dia malah kayak gila, gue excited banget sih dengan lo bikin podcast tentang mental health, karena gue jujur malu untuk cerita ke keluarga atau ke temen segala macam. That's so common. Iya kan, dan akhirnya dia cerita ke aku, dan aku gimana ya, kayak bisa ngasih mereka insight dan kayak ngerekomen mereka untuk kayak lebih open dan ngomong ke profesional juga. So you share your experience kepada mereka. Iya. I think it takes us to be vulnerable for other people to be vulnerable with us gitu. Yeah, you're right. Or it's the other way around. I like that. Yeah. I think that's something that I've learned pas tinggal di Bali gitu. Karena aku ngeliat kayak banyak juga ya orang yang kayak going through their stuff gitu, feeling their feelings gitu. Tapi kebetulan aku emang like when I lived in Bali, aku jadi kayak terbuka banget. Like even Sabi told me like when she met me before I moved to Bali, I was a different person. Oh ya? Dia tuh kayak yaudah orangnya kayak gitu doang udah. She's like pretty loud and like she loves talking about herself, but like she doesn't really know how to like I don't know, like gimana ya, nggak kayak gini gitu loh. Yeah. Like I never really had deep conversations gitu. Kayaknya omongan aku kayaknya
sampah. Gak sampah sih. Bukan sampah sih, cuman kayak ya udah gitu kayak. Iya, ya ya udah gitu-itu aja. aja gitu. Kayak experience-nya Iya. kayak ya orang kan kalau misalnya semakin banyak experience semakin enak kan untuk diajak ngobrol. Ya mungkin dulu kayak emang kurang experience tapi On begitu. top of I was just very awkward and uncomfortable with everything gitu Very kayaknya deh. introvert kali ya. I think I was quite Iya, an dia introvert tapi extrovert sih. aku introvert tapi berisik. Oh iya Itu beda lagi soalnya. Kalau extrovert kan harus kayak you like socializing and going out and gitu kan. Dulu aku kan kurang. Iya iya iya. Pas di Bali lumayan extrovert sih. Iya, iya. Yeah. That's good juga. Pernah ketemu atau see people yang the youngest tuh untuk this problem umur berapa? Oh, kebetulan sih like Pernah a lot of- dengar atau ya, pengen tahu aja sih. Mungkin Gimana? ada yang Sorry. balita. kalau dengerin kayak like Masa had I mean this depressed, this sickness gitu ya. mental health issues Mental gitu ya. health issue lah. Sebenarnya mental Sedang. health issues kan nggak hanya depressed kan, kayak banyak banget ada ADHD, ada kayak bipolar, misalnya kayak Yeah. broad banget kan. Dan kalau misalnya anak kecil mungkin yang aku pernah dengar ADHD sih. Yeah. Itu kan didiagnosnya biasanya kayak around like 4 or 5 Yeah. years old. Pas baru bisa kayak Ya bisa ngomong iya, gitu ngomong, ya. iya. Udah nggak jadi blob lagi. Iya, iya. Iya Udah betul. kebentuk betul, mukanya. Ngeri juga ya. Iya. Iya, cuman ya apa ya bisa di terapi sih gitu. Dan mental health tuh ada jalan keluarnya. terapinya? Semuanya tuh ada jalan keluar sih sebetulnya. Yeah, I think it's because like di Indonesia mungkin emang orang nggak terlalu ngomongin jadi Tabu gitu. Yeah, and I think like mungkin as a mother or whatever they also don't know where to get help from or Yeah. maybe they don't have the resources or Yeah. the financial like Yeah. the finances to help out with that gitu. Cuman like I think the more that we talk about it, the more that people will become comfortable with Yeah. speaking about these taboo things gitu. Because this is something that's actually very normal gitu. Iya makanya Like- aku nggak ngerti. Tadi kayak si Anas juga ngomong gitu kan. Aku tuh nggak ngerti deh kenapa sih orang tuh lebih comfortable ngepost tentang essential oil. Oh iya, essential oil yang Iya mereka kan? pakai, Dibanding ngomong di story, maksudnya kayak story Instagram, dibanding ngomong tentang mereka abis dari terapis gitu. Terus aku mikir iya juga ya. Itu kayak Yeah. hal yang That was like iya kan? mind blowing Aku sih. juga kaget gitu dan kayak Yeah. jujur kayak sekarang tuh aku kalau misalnya ditanya, aku bener-bener kayak seterbuka itu sih kayak ngomong iya aku kayak Ya, you have a terapis blog gitu. kan, punya Kenapa? blogger kan. Aku Blog nggak sih? Ada tulis nggak apa? Oh nggak sih, Instagram aja sih. Instagram. Oh, sama Instagram YouTube aja. nanti ke depannya. ya ke depannya Ya itu. tapi bagus juga ya, ide bagus untuk menulis gitu. Ya tadi dengan like with like tadi nulis puisi lah atau apapun yeah. itu, I think like it's easy for people to take all their frustrations atau lagi stress atau depresi itu and then make it into a form of art gitu. Menurut Yeah. aku sih itu paling a good use of your time Yeah. sih gitu. It's like easier to like communicate ke ya dunianya kayak misalnya expressing yourself tuh kayak through art. I think it's just the best way sih. And it's less controversial too, Yeah. kayak daripada kayak bikin speech atau apa gitu Yeah, kan. yeah, yeah. Jadi Yeah. menyalurkan apa Yeah. yang dia rasakan ke sesuatu Yeah. whatever it is ya. Orang juga lebih tersentuh aja juga yang baca Yeah. atau yang lihat gitu kan. Tapi by the time you think like you wanna have a podcast gitu ya, why podcast? Karena kita suka ngomong. That's like the first reason sih. Kita cerewet sih. dan bacot. Apalagi Nggak bisa anak diem. yang ngomong gitu, terus like, Iya. oh kalian tuh kan suka banget ngomong, and I'm like, maksudnya kita bacot. Masalah Jadi si Anas ini is really make your ini ya. Iya, dia ngebuka decision. mata Ngebuka kita. mata. Iya. Yeah, I think like because we had the idea sorta, tapi kan kita mikir kayak, like who are we kidding gitu Iya, kan? iya, Masa sih kita bisa bikin podcast gitu? Tapi like I think with just having the one person that mattered for us gitu, Iya. support us, dan dia beneran kayak she was being very genuine. We were like, Dan mungkin karena dia juga profesional kali. dan dia professional gitu on top of that gitu, nggak cuman kayak asal-asal bilang kita Iya. bakal Kalau boleh bagus tahu gitu. dia pasiennya banyak nggak? Aku sebenarnya kurang tahu sih. Kayaknya lumayan deh, soalnya dia selalu sibuk gitu. Dia selalu sibuk tapi dia banyak project dia sendiri juga Iya, kan. oh iya sih. Oh oke. Iya. Dan tahu aja because itu kan you do Iya. research kan Iya, sebenarnya iya. kan. Iya, cuman Sebenarnya klien dia banyak, cuman kayak katanya semenjak dia tadi di episode kita dia ngomong Iya. sih, semenjak pandemic and everything dia banyak kayak jadi ngerjain personal project karena sempat tutup kliniknya ya for 2 weeks, was it 2-3 iya, weeks? 2 weeks nggak ada sama sekali. Dan aku Mas Abi pun kita juga kayak like jadi ya sibuk dengan si podcast lah apapun gitu, karena kita emang juga suka mencari-cari kesibukan ya, Nggak bisa diem kita. nggak bisa diem gitu. Jadi kalau podcast ini target kalian apa? Kita sih pengen bring awareness ke orang-orang di Indonesia, specifically tentang mental health issue sih. Jadi kayak kita pengen bilang ke orang Indonesia kalau itu tuh nggak apa-apa gitu. Kita punya masalah mental health, kita punya misalnya kita pernah depressed atau kita punya family issues atau trauma segala macam, itu kayak it's going to be okay gitu sih, basically. Dan kita mau ngasih tau juga ke orang kalau misalnya kalian merasakan hal itu,
like feel free to like talk to the professionals gitu, kayak and no one's going to judge you gitu. I think in this society, when you feel like people are going to judge you, you have to realize it's like, I think everyone has their own problems, and sometimes people don't have time to judge other people gitu. Karena like apa ya, kebetulan sih me and S, we don't really have that fear of being judged, hence why we're so brave to do this. Kita nggak peduli banget. Kita lumayan cuek banget sih, makanya kita juga nyambung, dan we've been friends for so long gitu. Jadi like, but then again we also bergaul sama kayak teman-teman kita yang kayaknya emang takut banget gitu dijudge atau apa gitu. Jadi apalagi kayak di dunia aku kan kayak misalnya modeling stuff itu kayak gila, semua orang kayak ya ngeri itu ya. ngeri sih. Seperti itu. You still do your modeling or not? Sometimes. Buat soalnya juga sekarang aku sibuk sama yang urusan kerjaan aku beneran yang aku passionate gitu, jadi ya gitu. Jadi ini podcast ini bukan kerja beneran ya? Ini kan kayak passion kita yang ternyata yang terpendam. jadi yang terpendam terus akhirnya jadi kerjaan gitu. Yang ternyata kayak I don't know, use more hours than our other things gitu. Exactly, than our like real job. Iya, kaget juga sih, maksudnya nggak kaget, bukan kaget like oh wow gitu ya, tapi amazed aja gitu loh. Satu yang my first interview itu kemarin juga was amazed, dia during pandemi ini tulis buku. Wow, itu lebih gila. That's a way to like be productive. Different level sih kayaknya udah. Tulis buku gitu kan. Nah ini during pandemic kalian memikirkan, mempersiapkan maksudnya. You plan, you prepare sampai akhirnya you have this podcast gitu loh. If I may ask, if you can encourage people gitu loh, what you gonna say bahwa pandemi ini is going to be affecting you negatively or positively gitu. What you gonna, because I mean I really love to see or hear how you gonna inspire people di luar sana. Itu kan banyak sekali, lo teman-teman gue kayak gini dong gitu misalnya. I mean you have to how you gonna do it. So should I start? Yeah, sure. Okay. Kebetulan sih like me and my friends, we're all kind of like, maksudnya kita of course at this time kita udah kayak accept that this is happening gitu loh. Like this is the new normal, because I know that in the first few months that like dengan PSBB segala macem, we thought like okay, kayak project kita keundur aja nih, and then like me and us just thought like okay, kita kayaknya ya udah, kita emang kayak nggak bisa ketemuan dikerjain di rumah masing-masing, like we have to do something sih gitu, we have to start, we have to brainstorm, because we haven't like done anything yet gitu. Dan kebetulan a lot of my friends, aku lihat di Instagram lah, kayak ada yang teleponan segala macem, mereka juga kayak in between jobs, some lost their jobs dan segala macem, tapi mereka juga in this very critical stage in dimana kayak okay, like I have to make the most out of it gitu, either find a new job, either like work on that project that's been in the back of my head gitu, karena apa namanya, because we don't know when this is gonna end gitu. So like for me specifically, with this podcast, like I'm super happy it happened, and I have someone like Sabi to like be able to bounce ideas off of. Cuman at the end of the day, it's like harus dari kita sendiri sih, self motivation gitu. Like no one can really tell you to be like, hey, wake up, do this, stop watching Netflix gitu. Gak ada yang susah soalnya. Susah. Dan kebetulan tuh aku dulu pas tinggal di Bali, kayak kan orang kirain kan di Bali kan orang santai pada ke pantai segala macam ya. Aku tuh dulu kerja di namanya co-working space, where I see people work anything from like 8 hours to like 12-14 hours days gitu, karena mereka they're setting up their own business gitu, they're working on projects on top of their existing jobs gitu, dan mereka tuh ngerasa kayak di Bali tuh bisa produktif banget karena mereka nggak punya gangguan kayak keluarga atau eksternal gitu-gitu, mereka bisa fokus gitu, and they love what they do. Nah, I worked at a co-working space. I watched people do that for 3 years. I was like, oh, I want that, gitu. And like, oh, like I want that. Dan kebetulan lagi pandemic, and I'm like, oh well, at least I can stay at home, gitu. Bener sih. Makanya. Kayak soalnya kayak. Kenapa? No, your turn. Tadi apa ya pertanyaannya, gue lupa. Tadi encourage people to do something during pandemic, gitu-gitu. Ya basically sama sih jawabannya, obviously. Maksudnya kayak kalau dari kita emang karena kalau aku pribadi ya, aku kayak grateful aja, maksudnya di semua aspek kan pasti ada plus minus kan. Obviously pandemic ya kayak itu sesuatu yang no beyond our expectation, yang kayak benar-benar kayak parah banget. Cuman kita gimana, kita tetap harus work to better ourselves gitu loh. Jadi basically kalau misalnya kita harus stay di rumah, banyak banget hal di rumah yang kita bisa lakuin, kayak tiba-tiba kita bisa buat podcast gitu kan. Jadi kayak nggak ada limitnya gitu loh. Kayak Tamara juga
dia exercise dan dia bikin studio segala macam dan aku juga ternyata kerjaan beneran aku malah lebih sibuk lagi ya. Iya. Sampai parah banget, aku kayak bisa sampai nggak tidur, terus itu harus cari konten untuk podcast ini gitu. Kayak gila banget sih. Jadi ya menurut aku pandemik ini bukan sesuatu kayak hal yang kayak bukan disayangkan sih, kayak gimana ya, jadi idle time atau I think you're it not shouldn't productive. be kayak jadi an excuse to not do what you need to do gitu sih. Yeah. So basically thank you for that word. You're welcome. Aku soalnya ngomong ini terus ke semua orang. Iya, soalnya kayak aku paling gak suka orang yang kayak bikin excuse gitu. Kayak gimana ya, maksudnya pandemi kayak emang sedih gitu, tapi mau gimana kita harus tetap hidup gitu, kayak ngerti gak sih? Kalau enggak ya kita mau ngapain jadi block in the world gitu, kayak no. Because I know in the beginning, like during like mungkin awal-awal PSBB gitu-gitu, orang mikir yang kayak, especially untuk orang yang bisa work from home gitu ya, they were just like, okay, at least I'm grateful I can work from home, I don't have to leave the house and potentially have to experience this and that. Kayak I know a lot of people are leaving their house and like risking their lives to go to their jobs gitu. Tapi kan kadang it's like cuman itu doang kita think about, kan jadi gila juga gitu ya. Kita nggak cuma bisa kayak at least aku bisa di rumah apa segala macam. Tetap kita harus find something that will make us productive gitu. That will make us happy and to be like, okay, this is the new normal now. What am I gonna do with my time? Aku sih literally like honestly, like if I'm gonna be real right now, when I go to sleep at night, I'm just like, what if I die tomorrow? How do I want to leave this world gitu? Like how do I want my friends and family to think of me as gitu? What do you achieve? What did I achieve gitu? If was I a happy person that was dancing and like talked about mental health? Like I would love that gitu. So for me to like continue to do that, itu kayak jadi motivasi aku sih gitu. Benar sih. Itu kayak. Just be grateful. Mau gimana pun pasti ada plus pointnya kalau di semuanya, jadi self motivated mesti itu. Self motivation is key sih, because no one else is gonna tell you to do. Soalnya kita mau dikasih sama orang sebagaimana pun kayak ayo harus gini harus, cuma kalau dari diri kita sendiri nggak ada kemauan untuk keluar dari tempat your zone itu udah bukan comfort lagi, tapi kayak your zone itu. In the zone. In the zone. Seneng banget kamu. Dia lebih senang dari podcastnya sendiri coba. Because you're telling yourself, bukan yang menggali ya. Seru gitu. Kita soalnya baru pertama kali jadi host, jadi kayak gitu. Terus gimana gitu. Tanya lagi. Biasanya tapi kalau ini kan in my opinion, it won't change anything. Pandemic, jadi okay lah. Basically everybody of us is just go back to zero. Kita tuh like di reborn. Tapi menurut aku nggak ya? Apa ya, kalau kan di mana-mana kayak game nih misalnya, itu kalau misalnya itu bisa di restart kan, ini tuh samanya kayak restart nggak sih? Jadi kayak ya udah gitu. We restart or we reborn kan. Cuma menurut Mbak Lucy gimana? Kita mulai lagi dari nol. Jadi when they said, oh you're lucky because you have those kind of experience because okay I'm senior, okay gitu ya, maksudnya in terms of that age gitu kan. Well okay. But I said, well it doesn't matter. I mean sekarang experience itu udah nggak ada apa-apanya. Karena semuanya go back to nol. Do you know what gonna happen tomorrow in terms of anticipation? In business kan kita bisa, okay you know what? Kita bisa antisipasi begini nih, kalau ini nggak jalan, plan A, plan B, plan C, plan kan? Benar. Sekarang ada plan nggak ada. We don't even think how we gonna plan ourselves gitu kan. Jadi nowadays I keep saying to everybody that I met, I said, well we have experience, but I would say experience is actually it's not nothing, it's something of course, but our experience becoming our skill on how to survive. Ya, karena kan setiap orang kan mesti survive. Every day we survive loh. It's just like you, the two of you gitu. You're surviving from whatever you said that. You're feeling come dark back. Place, gitu. Your dark place gitu sebenarnya. Jadi let's go do whatever you think that you wanna do, because there's nothing right or wrong as long as you do it by heart. I love that. I there's think no that right or is- wrong. There There's not literally right is and not wrong. right or wrong. And I don't think that people will just like in the past judge you that why you do that, it's wrong, you will not get this. Nobody can tell you like that. Ya kan cuma satu yang di atas aja yang bisa gitu. So do you think that this pandemic like
is good. It happened. I mean, well, I Seru believe, ya, I believe nanyanya kayaknya. Ini iya, agak nggak tabu gimana? nih Soalnya juga. tapi menurut aku kayak timing is everything. Yeah. Kayak gimana ya? Jadi basically kayak ya obviously gak ada lah orang yang mau pandemi kayak gini. Gratefulnya kita juga, kita tetap masih pengen kayak kita hidup kayak ya tahun lalu gitu, yang kayak bisa kerja normal lagi dan segala macam. Cuman pandemi ini juga kan ada pandemi ini, kita nggak bisa, ini kan apa ya, inevitable gitu loh. Kayak kita nggak bisa. That's a good word. Yeah. we find a good word every time ya. Ini even 1 hour gitu good wordnya banyak banget. Ntar kita make a t-shirt. Iya. Nah jadi karena ini inevitable, jadi ya kita emang harus apa ya, adjust, karena kan sebagai manusia kita kan juga harus kayak bisa adjust sama apapun itu kan. 100 tahun yang lalu juga ada Spanish flu dan kayak people survive itu, kayak our grandparents juga mungkin Ancestors apalah itu juga mungkin mengalami hal yang sama dan mereka survive dan kayak it's going to be fine gitu loh, kayak we just have to like live through it aja sih. Yeah. I mean, it's hard to know if we're doing the right thing or not, karena like okay, mungkin di Jakarta orang lebih aware, kayak like all my friends in Bali seems like they don't even care that this is happening gitu. That's why I'm grateful kayak to be here where people are like actually taking it seriously gitu, and the numbers are going down. Cuman it's like, what was the question again? Tadi ada intinya. And then I'm lost in words. You lost the word in. Damn. You're not what having. were we talking about again? I forgot, man. Like, And then like you said, an inevitable something. oh, maksudnya kayak pandemic ini, is it a good thing? Gitu, Oh, it's a kayak, good thing. Obviously, it's not a good thing, but it's just yeah. I mean, like the only good thing that I see from it is the fact that we were able to create this It's the podcast. podcast. Yeah, it opened our eyes to Ooh, that's just to start this gitu. Otherwise maybe you're not having that podcast. Yeah, we would exactly. probably Because be like doing our own we businesses were and planning stuff. to record the podcast since I don't know, like last November, but it was never happened because we were like super busy with So busy. you know kayak our stuffs gitu kan. Terus ternyata pas kita disuruh diem di rumah, kita malah kayak oh ya udah bikin podcast. Jadi kan basically ya everything has a reason gitu gak sih? Yeah, I think this happened for a reason, and I don't know like if it's the same for everyone else. Cuman kayak at least for me particularly, it made me like realign my priorities and my goals ya. Yeah, you're right. Karena aku dari dulu kan like I've never really I've kind of always had like a plan when it comes to like what I want to do with my life gitu. Tapi kan kayak like every few years usually kan ganti, something pops up or whatever gitu. Yeah. And honestly, right before this pandemic, I was kind of like in between a few things, and dimana kayak I really wanted to work like a corporate job and this and that and that. And then I think, and I was also on the verge of potentially quitting dance gitu. I was like going through a lot of battling through a lot of health issues sih gitu. And I think with this it made me focus on getting back on track with my health. Yeah. Physical health, mental health, everything gitu. And then it made me see things clear karena ya itu nggak ada distraction dengan kayak keluar rumah Jadi semuanya tuh kita internal gitu kan di rumah nggak ada eksternal Seperti gangguan kontemplasi ya. apa? Kontemplasi, Iya, contemplate kita Contemplate, gila ya. banyak banget sih. Aku kayak bisa, sekarang aku punya goal ke depan mau ngapain itu gara-gara diem di rumah berbulan-bulan. Apalagi kan aku sempet GERD kan. Jadi basically tahun ini aku nggak pernah ngapa-ngapain sih dari Januari. So you don't feel like I cannot go out anymore. I mean you untungnya just feel sih, like no. Untungnya aku sama Tamara tuh tipe orang yang kayak, misalnya kita suka sosialisasi, kita suka kayak go out, have a drinks and like talk to like people. Cuman we prefer to stay at home. We're like that person. Kayak aku aja bahkan kalau hangout sama Tamara lebih suka ke rumah dia. Yeah, she always just comes to my house and just hang out and Ya, just terus like kayak bawa talk. soju gitu. Terus bikin TikTok. Ya, cuman kayak kita bukan tipe orang yang suka kayak apa ya, yang benar-benar kayak crowd itu tuh kayak biasa. Maksudnya gimana ya? I mean kita suka cuman nggak ya, kalau nggak ada nggak apa-apa gitu, ngerti nggak? Yeah, You're like not if we have the option of just like chilling at home gitu, like we'd rather That's do that better, yeah. gitu. Jadi kayak nggak. In terms of that, nggak terlalu banyak yang berubah sih. Iya makanya. Aku juga bingung kenapa orang tuh kayak segitu pengen yang nge-mall gitu, karena aku They're probably more extroverted Yeah. with Aku Aku nggak suka juga nggak terlalu mall. suka mall sih. when I say like meeting one-on-one now is becoming luxury. Yeah, Yeah. So what do you think? I mean, Oh yeah, for sure. for sure. Kayak The thing kita is- pertama kali aku ke rumah dia aja itu kita kayak gila. Kita was like, oh my god, you're the first person I'm seeing gitu. Kalau aku nggak ketemu Sabi, aku nggak ketemu any of my Tapi friends. kan you can do like a Zoom, like Cuman like We did that for Nah, 4 months. video. We did that for 4 months Kita already. tuh bikin podcast ini tuh pakai FaceTime, saya pakai laptop, Yeah. script dan lain-lain, dan itu susah banget, Mbak.
technical bener-bener issues iya sih. kan technical issue kita bikin satu episode aja bisa 2 minggu cuman gara-gara ini audionya kurang terus yang ini ternyata gambarnya kurang match apa gitu. Jadi sekarang luxury thingsnya is not like you buy LV, you buy Chanel, but luxury thingsnya that I meet you in person, kan. gitu ya. Iya. Ngeri juga ya. Ngeri juga. Ya harus Udah adjust. kali ya.